This reporting server. conference will Okay. now. Now you can see how to install the reporting server and then how to configure the reporting server. How to install report server, how to configure. So first you can see, you can go to your Visual Studio, open your Visual Studio, okay, and inside Visual Studio first you can click continue without code. Continue without code. First you can check it's installed or not. Continue without code and go to extensions. Go to extensions and manage extensions and you will get a widget. You will get a widget of Visual Studio. And here we can see we have a SQL Server integration services installed. And little bit scroll down and you can see Microsoft reporting services projects installed. Okay, and then close it. Then close it. Already installed, right? Close it and go to file, new project. Go to file, new project, and you can check here reporting services project widget and report server project. So we can choose report server project, and once you can click on here, click on next. Okay, and then you can provide the report server project. Just you can change the location. If you have only C drive, you can use the C drive, or else if you have any multiple drives, you can go with other than C drive. D, can I use D drive? Select folder and you can provide SSRS underscore practice, same as SSRS. Okay, then click on create, and next you can see observe the face. Here, this is your solution explorer, this is your project name, and this is your shared data source, shared data sets. What is mean by data source? Source and ఏంటి? Getting the data, getting the data. Like we can use a connection managers, right? Source, destination. Data source is nothing but input, it's nothing but source. And then data set. What is meant by data set? Data set is nothing but a collection of information which is used to design a report. Collection of information ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? టేబుల్. టేబుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? డేటాబేస్. డేటాబేస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? Server. So data source is nothing but server name and database name. Server name and database name is nothing but source. మనం అక్కడ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తాం? Database name, server name, table name, right? Source connection manager. And the data set is nothing but what are the columns you want to represent in your columns name of the data name. So data set is nothing but a collection of information, and data source is nothing but connection manager. Clear? And you can observe this is nothing but a global. Shared means we can distribute the same source into multiple reports. Multiple reports is nothing but data source, and data set is nothing but we can distribute one data set into multiple reports. The same as it is we can use. అంటే మనం ఒకసారి క్రియేట్ చేసుకుంటే ఎన్నిసార్లు యూజ్ చేసుకోవచ్చు? మోర్ దెన్ వన్స్. అంటే మీకు మల్టిపుల్ రిపోర్ట్స్ అదే సర్వర్ అదే డేటాబేస్ మీద క్రియేట్ అవుతుంది అనుకోండి. No need to create separate credentials for each and every report. You can create once and you can use multiple times. And then you can see here we have a toolbox. There is nothing, right? Toolbox. And then you can see server explorer, nothing. So what we need to do, first you can go to your view, and then here we can see the properties window, toolbars. We have multiple, right? So just instead of that, just what you need to do, Control plus Alt plus D, you will get toolbox. You can see, you will get toolbox. And before that, you can go to reports. Reports ఏమైనా ఉన్నాయి ఇక్కడ? So we have to create a new report. Right click, okay, add new report అన్నా అనుకోండి, విజెట్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓన్లీ సింపుల్ రిపోర్ట్స్ చేసుకోవాలి, క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడం. సో యూ కెన్ గో టు యాడ్ న్యూ ఐటమ్. ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ ఉందనుకోండి, అది ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ యూ కెన్ గో టు న్యూ ఐటమ్, యాడ్ న్యూ ఐటమ్, అండ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ రిపోర్ట్, data source, data set. What do you want to create? Data source or data set or report? Report. Just you can click on it. What is the report extension? You can see
వాట్ ఇస్ ద రిపోర్ట్ ఎక్స్టెన్షన్? ఎక్స్టెన్షన్ అంటే తెలుసు కదా, ఫైల్కి ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏంటి మనకి, డాట్ టీఎక్స్టీ, డాట్ సిఎస్వి. అలానే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, రిపోర్ట్ 1 డాట్ ఆర్డిఎల్. సో హియర్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఏ టేబుల్ రిపోర్ట్, table report, table report dot RDL. RDL is nothing but report definition language. RDL is nothing but report definition language, and then click on add. And now we can see. Clear? Your report is behind the reports folder, report. And here we can see report data, and then you can see toolbox. You can observe here pointer, text box, line, table, matrix. ఇవన్నీ రిపోర్ట్ డిజైన్స్ అన్నమాట. మనకి పవర్ బిలో విజువలైజేషన్స్ అని ఉంది కదా, అలా దీనిలో టూల్ బాక్స్. సో అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ అనదర్ వన్ ఈస్ రిపోర్ట్ data. And report data, you can see we have data sources and data sets. Data sources and data sets. Clear? ఇక్కడ ఏంటిది, ఇక్కడ డేటా సోర్స్ ఉంది, ఇక్కడ షేర్డ్ డేటా సోర్స్. వన్ ఈజ్ గ్లోబల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ లోకల్. అంటే ఇది ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ సోర్స్, ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ డేటా సెట్, అండ్ దిస్ వన్ report level. One project can contains multiple reports. Clear? One project can contains multiple reports, and each report can have one connection manager or more than one connection manager. And now whenever we can create here, ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఎన్ని రిపోర్ట్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తామో, ఏ రిపోర్ట్ కి అయితే ఈ కనెక్షన్ మేనేజర్ నుంచి యూజ్ చేస్తామో ఆ రిపోర్ట్ కి మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ కి వర్క్ అవుతుంది, ఇంకో రిపోర్ట్ కి వర్క్ అవుతుంది. క్లియర్? షేర్డ్ డేటా సోర్స్ అండ్ డేటా సోర్స్. క్లియర్ రైట్? వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ డిజైన్. ఇది పక్కన పెట్టేసాం. బట్ నౌ వీ కెన్ గెట్ రిపోర్ట్ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్. SQL server report server configuration manager. We have to download report server configuration manager. Report server configuration manager. Just click on it and you can see SQL server reporting services configuration manager. Just you can click on it, SQL server reporting services configuration manager, and below you can download the reporting services configuration manager. You can see reporting services configuration manager. ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేయండి అది ఉందో లేదో. Reporting services configuration, nothing, right? We have to download that part. Two times reporting services configuration manager. Reporting server configuration manager.
డెవలపర్ కదా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసి. See now, configure manually and customize. Configure report server. Just you can click on it and then click on yes. Now you can see it's your server name and then your report server instance name. Then click on connect. Okay, and automatically it will be start the development. Then go to your service account and then virtual service account. No need to change anything. Just you can go to web server here. Here we can say report server, and then click on apply. And here it will be generated the URL. You can see. Okay, then after configure the URL, just you can click on it, and it will open the web page. మనం ఈ URL లో డిప్లాయ్ చేస్తాం రిపోర్ట్స్. ఓకే, then you can minimize, and next you can go to database, and here we can see can we have any database? No, right? First you can click on change database, and automatically it will create a new report server database, and then click on next, and then next, next, next. Nothing need to be changed. And then finish, and then next you can see web portal URL. Web portal URL ఎందుకు చెప్పాం మనం? It is used to manage the reports, to deliver the reports, right? Just you can click on apply. అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ URL రిపోర్ట్స్ ప్రీవియస్ ఉంది report server. So here reports, just click on apply. ఇది కాన్ఫిగర్ అయితేనే డిప్లాయ్ చేయగలం, అదర్వైజ్ వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు డిప్లాయ్ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, క్లియర్ అండి, డన్. అండ్ దెన్ యూ కెన్ సీ ఈమెయిల్ సెట్టింగ్స్. ఇది కాన్ఫిగర్ కావాలంటే మనకి సెండర్ అడ్రస్ ప్లస్ ఎస్ఎంటిపి సర్వర్ డీటెయిల్స్ కావాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్. అండ్ దెన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అకౌంట్ అంటే ఇది ఎందుకు మనకి ఈమెయిల్ సెట్టింగ్స్ అంటే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ డెలివర్ ద రిపోర్ట్ టు ద ఎండ్ యూజర్ ఈమెయిల్. Okay, and then execution account, which account, through which account you want to execute. My machine is an admin, so I can execute my admin account. And then encryption key. ఈ ఎన్క్రిప్షన్ కీ ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ఆల్ ద రిపోర్ట్స్, ఒక 100 రిపోర్ట్స్ మీకు డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నాయి, అవే రిపోర్ట్స్ని మీరు యూఆర్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్కి చేంజ్ చేయాలి, మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి డిజైన్ చేయాలిగా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూ కెన్ టేక్ ఏ బ్యాకప్ ఆఫ్ దిస్ రిపోర్ట్ సర్వర్ డేటాబేస్ and you can restore the database into యూఆర్ట్ environment, and then automatically it will be picked up. Okay, for that purpose we can use this part.
Okay, just you can leave it. Subscription settings. Subscription means you want to automatically deliver the reports through shared folder or maybe email, through shared folder or maybe email, and then scale out deployment, nothing else. On Power BI service, observe, we can directly design the report in SSRS. The same reports we can publish into Power BI service. Clear? So you can use your register with Power BI, your service account. It's work only on capacity, not for premium per user, not for premium, only capacity. జస్ట్ ఇక్కడ రిజిస్టర్ అని కొట్టి అక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే కాన్ఫిగర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ కెన్ క్లిక్ ఆన్, ఇది మినిమైజ్ చేసుకోండి. నా హౌ టు డిజైన్ ఏ రిపోర్ట్, how to design, how to design a report. Okay, first step, already we know, right, how to create a report. Yes or no? Open your Visual Studio, right click on reports, create a new report. We have created a report. And how to design, మరి రిపోర్ట్ డిజైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి, డేటా. సో యూ కెన్ గో టు యువర్ SQL Server Management Studio. This is your SQL Server Management Studio, and here you have an employee, సేమ్ ఇదే టేబుల్ని తీసుకోండి. ఓకే, అబ్జర్వ్ వచ్చాడు, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP అండర్స్కోర్ డెస్టినేషన్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎంప్లాయీ టేబుల్, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, సాలరీ, జెండర్. క్లియర్? సో ఇదే డేటాని నేను ఒక రిపోర్ట్గా డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ సర్వర్ నేమ్, దిస్ వన్, రైట్? Server name. What is your database name? SSIS. What is your table name? Employee destination. Clear. So go to my report. Okay, so first I want to create a report level data source. Report level, just I can right click on data source, add data source. ఈ రిపోర్ట్ డేటా అనేది మీకు విజిబుల్ అవ్వలేదు అనుకోండి, జస్ట్ యూ కెన్ యూస్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఆల్ట్ ప్లస్ డి, control plus alt plus D, and add data source. And here we can see data source name is nothing but, what is your data source name? Just you can use SSIS. Okay, and then see what is your embedded connection. You can see embedded connection and shared data source reference. Embedded means within the report, within the report. What is your source type? You can see ఎన్ని సోర్సెస్ సపోర్ట్ చేస్తుందో చూడండి. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, లిస్ట్ చూడండి, యూ కెన్ చెక్ విత్ యువర్ లిస్ట్. ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి లిస్ట్లో, అండ్ కౌంట్ ఇట్. ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 16. Power BI అయితే number of, but here is a limitation of sources, and Power BI having multiple number of sources. So here we can use Microsoft SQL Server. Just you can click on it and you can build. Okay, build. Then it will ask us to provide the server name. Okay, server name is nothing but dot, or else your system name, and your database name. What is your database name? SSIS. And then text connection established, and then click on OK. Clear? And then OK. Clear? Successfully established a source. And next, dataset, right click, go to add dataset, and you can provide dataset name as, but in the name it won't allow spaces. Spaces అనేది allow చేయి. Then you can see shared datasets or embedded dataset. Shared or embedded. Have you created shared dataset here? Then embedded. Okay, go to embedded dataset. And now what is your data source? SSIS. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే నేమ్ ఉందో అది ఇక్కడ పాపులేట్ అవుతుంది. Then go to SSIS, and here we can say text or stored procedure. Text means query, stored procedure is nothing but, you know, right, create stored procedure. And you can use, either you can write a query here and just you can copy paste here from your database. ఈ క్వరీని ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొని అక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు.
ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సారీ, ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ గో టు క్వరీ డిజైనర్, అబ్జర్వ్ ద పాయింట్స్. Go to query designer, unable to connect the data source SSIS. Why it won't be connected? One second. Well, you can use Windows authentication. Okay, Windows authentication. Then click on OK and credentials. Using Windows authentication, you do not use credentials. Click on OK. And next, go to dataset, add dataset, embedded, and just you can use EMP, and then data source SSIS, and then query designer. Altogether change it. It's about SSIS. Okay, now we can see. Clear. So now just you can see here. Do you get any tables here? Select from, right. Just you can go to here, add the tables, add table. మీ ఎస్ఎస్ఐఎస్ డేటాబేస్ ఏ టేబుల్స్ ఉంటే ఆ టేబుల్స్ లిస్ట్ వస్తుంది. ఏ టేబుల్ని యాడ్ చేయాలనుకున్నాం, ఎంపీ డెస్టినేషన్. దెన్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ and then close it. See employee destination, and you can see what are the columns you want to display. Employee ID, observe here the query, employee name, salary, gender, and salary. Clear all the columns, and then run your query. Run. See, do you want to write a query here, or you can use query designer? Query designer, and then click on OK, and then click on OK, and you can observe the fields: employee ID, employee name, gender, salary. Just you can click on clear and expand. ఇలా కాలమ్స్ వస్తేనే మనకి డేటా సెట్ కరెక్ట్గా కాన్ఫిగర్ అయినట్టు. ఓకే, జస్ట్ విచ్ టేబుల్ యూ వాంట్, విచ్ రిపోర్ట్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, table report, and you can see go to insert and designing parts, table. Okay, and you can set the alignment, and you can see employee name and gender, and right click, insert column, left or right, right, either right or left. Just you can drag and drop salary column here. Clear, and just preview the report. Simple report how to design. Okay, క్లియర్ అండి. చూడండి, ఇది రాలేదు కదా ఇక్కడ డేటా. సో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇదేంటంటే మనకి విడ్త్ అనేది కొంచెం కిందకి తీసుకోవాలి. దెన్ ఓకే, అండ్ హెడర్స్ కూడా రాలేదు కదా, హెడర్స్ కూడా కొంచెం అలైన్మెంట్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ టోటల్. క్లియర్, క్లియర్ అండి. దెన్ జస్ట్ యూ కెన్ ట్రై టు క్రియేట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీడియో. ఓకే, మీరు పైన రిపోర్ట్ హెడర్ రావాలి, బిలో ఫూటర్ రావాలి. ఫూటర్లోనేమో డేట్ రావాలి, కరెంట్ డేట్ రావాలి. రిపోర్ట్ హెడర్లో ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అని హెడర్ రావాలి. జస్ట్ యూ కెన్ ట్రై సింపుల్ టేబుల్ రిపోర్ట్. మీ దగ్గర ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది కదా మీ డేటాబేస్, ఆ టేబుల్తో ఒక్కసారి జనరేట్ చేయండి మీరు. ఇఫ్ యూర్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ గో త్రూ ఫ్రమ్ టుమారో. ఓకే, జస్ట్ 5 minutes gap only, we can start Power BI. Just take 5 minutes break, we'll start Power BI next half an hour. Okay, from tomorrow onwards I will be there in 8:05. Okay. You can go daily 2 hours session. వస్తుందండి, చూడండి.
ఒకసారి ఇది తీసుకురండి, రాకపోతే ఇది తీసుకురండి. Just take 5 minutes break. You can start probably. Laptop.